Good morning, children. This is the second part. Today we are going to see about the second part of this lesson, nervous system. Yesterday I sent a video also. So you studied about the structure of neuron, types of neuron based on function and structure, and then transmission of nerve impulse. I send a video also for your more understanding. So that is very, very important. Structure of neuron, types of neuron, transmission. These are all 5-mark question. Okay. Now the second part of the system. Human beings are different from other animals in our ability to think and take actions, which is due to the well-developed nervous system. So other animalsக்கு இந்த இதெல்லாம் கிடையாது. திங்க் பண்ண முடியும், ஒரு ஆக்ஷன் take actions இதெல்லாம் செய்ய முடியும். So nervous system is differentiated into central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. CNS, central nervous system, peripheral, PNS, autonomous nervous system, ANS. Okay. So இப்போ central nervous system, brain and spinal cord, vertebral காலத்துல இருக்குல்ல, அது வந்து என்னது central nervous system. Peripheral nervous system, body full-ஆ இருக்கிற nervous system வந்து என்னது peripheral. Nerve fiber இருக்கு, அது peripheral. Autonomic nervous system present in the internal organs. So human nervous system, meninges, covering of the brain பத்தி பார்க்க போறோம். There are three membrane, outer dura mater, middle arachnoid and inner pia mater. உள்ளுக்குள்ள தான் brain இருக்கு. ஸ்கல்லுக்குள்ள இந்த மூணு membrane இருக்கு. So brain and spinal cord being delicate vital structure are well protected in bony cavities of the skull and vertebral column. அதாவது brain skull இருக்கு, spinal cord vertebral column இருக்கு. Two types of matter இருக்கு, white matter and gray matter. Brain வந்து controlling center of all the body. Now dura matter, outermost thick fibrous membrane. Arachnoid membrane, it is a middle thin vascular membrane providing web-like cushion. Dura mater outermost, arachnoid middle thin vascular membrane. Pia mater innermost thin delicate membrane. So brain is formed of three main parts: forebrain, midbrain and hindbrain. So this is the anatomy of human brain. Forebrain. It is formed of cerebrum and diencephalon. So diencephalon consists of dorsal side thalamus, ventral side hypothalamus. So forebrain the cerebrum, adile thalamus, hypothalamus. So largest portion forming nearly 2/3 of the brain. Cerebrum is divided into two halves, right and left, and it is divided by a median cleft. And both the left and right half connected by a nerve fiber that is called corpus callosum. Outer portion of brain consists of gray matter, inner portion that is called cerebral cortex. Inner is formed of white matter, cerebral medulla. And then it has some elevation that is called gyri, a depression between them termed as sulci. So the cerebral cortex is divided into four lobes: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. So lobes are also known as cerebral lobes. The now function of cerebrum: thinking, intelligence, consciousness, memory, imagination, reasoning, willpower. Think பண்றது, நம்முடைய intelligence, consciousness. எந்த ஒர்க்கை செய்தாலும் கான்சியஸ்னஸ், எந்த இடத்துல எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கான்சியஸோடு செய்வோம். மெமரி, இமேஜினேஷன், இமேஜின் பண்ணுறது, ரீசனிங், வில் பவர். தலாமஸ். ஸோ ப்ரெசன்ட் இன் த செரிப்ரல் மெடுலா, மேஜர் கண்டக்டிங் சென்டர் ஆஃப் சென்சரி அண்ட் மோட்டார். சென்சரினா என்ன? சென்சரி ஆர்கன்லேருந்து பிரெயினுக்கு கொண்டு போகிறது தான். ஏற்கனவே நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் படிச்சிட்டோம். மோட்டார் நர்வஸ் சிஸ்டத்துலேருந்து மசிலுக்கு கொண்டு வரது தான் மோட்டார். ஸோ ஆக்ட் அஸ் அ ரிலே சென்டர், தலாமஸ். So base of the thalamus contains thalamus. So it was control some involuntary actions like hunger, pasi, thirst, தண்ணி தாகம், sleep, sweating, sexual desire, anger, கோவம், fear, பயம், water balance, blood pressure, இது எல்லாத்தையும் இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. So act as a thermoregulatory center of the body.
and also it control the secretions of hormones from pituitary gland ஒரு important endocrine gland, அதை கண்ட்ரோல் அதோடைய ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் லிங்க் பிட்வீன் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம். நம்ம பாடியில் நம்ம எல்லா ஆர்கனையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது ரெண்டு சிஸ்டம் தான், நர்வஸ் சிஸ்டமும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும். அதை லிங்க் பண்ணுற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நர்வஸ் ஒரு ஃபைபர் எது, ஹைப்போதலாமஸ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அவர் பாடி. மிட் பிரைன் located between thalamus and hindbrain. So it has some four rounded bodies, that is called corpora quadrigerminum, and it control visual and auditory reflexes. Pyometer, innermost thin delicate membrane. So brain is formed of three main parts: forebrain, midbrain and hindbrain. So this is the anatomy of human brain. Hindbrain formed of three main parts: cerebellum irukka, pons and medulla oblongata. So the medulla oblongata is the continuation of spinal cord. Spinal cord da vertebral column po. Cerebellum, second largest part of the brain. A large sized hemisphere irukku, middle la vandu vermis irukum. Idu vandu voluntary movement of muscles and maintains the body balance. It's a bridge of pons. It is a bridge of nerve fiber, connects the lobes of cerebellum. Cerebellum connect பண்ணக்கூடிய nerve fiber, and relays signals between cerebellum, spinal cord, midbrain and cerebellum. So இது வந்து ஒரு pathway மாதிரி, என்ன pathway மாதிரி. ஸோ ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்து உள்ளே போகும், செரிபரத்துல இருந்து வெளில வரும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு pathway மாதிரி இருக்குது. and control respiration and sleep cycle. ஸோ நம்முடைய ரெஸ்பிரேஷனையும் ஸ்லீப் சைக்கிளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இது. மெடுலா, posterior most part of the brain, connects spinal cord and various part of the brain. It controls heartbeat, respiration, contraction of the blood vessel, regulates vomiting and salivation. Salivation என்ன, எச்சு இல்லையா, வாயில் எச்சு ஊறுறது இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் அவர் பிரெயின் ஹாவ் அ பெக்யூலியர் function and distribute the functions of the body, and it is monitoring the working system of our body. So without the nervous system, our body cannot work and cannot respond to the stimuli from the external environment. So the nervous system is very very important. So if we maintain the internal and external medium balance. The electroencephalogram, ஸோ இஇஜி, அதாவது பிரெயினுடைய ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, தட் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரோஎன்செஃபலோகிராம். ஸோ நீங்கள் பிரெயினுடைய கேப்பபிலிட்டி என்ன, அவங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இசிஜி வச்சு மெஷர் பண்ணிடலாம். எப்படி ஒரு ஹார்ட் பீட்டை மெஷர் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ பிரெயின் வேவ்ஸ் இல்லையா, அது மாதிரி சீசர், எப்பிலெப்சி, பிரெயின் டியூமர், ஹெட் இன்ஜுரி, அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இசிஜி எடுத்து கண்டுபிடிப்பாங்க எந்த பார்ட் டேமேஜ் ஆயிருக்கு அப்படி.